नहीं बनी कोई सहमति, दोवें सूबे अपने स्टैंड ते रहे कायम। पंजाब ने केंद्र के पाले दे विच सुट्टी गेंद तां हरियाणा सुप्रीम कोर्ट दे विच लड़ेगा कानूनी लड़ाई। SYL ते मुख्यमंत्री भगवंत मान दी दो टुक, क्या पंजाब दे विच नहीं बन देवांगे कोई भी नहर, हरियाणा नूं देण दे लई साडे कोल नहीं है पानी, गंगा सारदा तो पानी लवे हरियाणा। SYL की मीटिंग तो बाद बोले सीएम मनोहर लाल, SYL की उसारी ते गलबात नहीं करना चाहता पंजाब, मीटिंग के विच असीं चुक्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बिजली गोलीकांड के विच इंसाफ की घड़ी नजदीक, इंसाफ मोर्चे च स्पीकर संधवा ने दिते संकेत, क्या बस 1-1.5 महीने का इंतजार, जे नहीं मिलिया तो सरकार तो की लेना है। मुड़ जेल तो बाहर आएगा डेरा मुखी, राम रहीम नूं 40 दिनों की मिली पैरोल, परिवार ने पैरोल की लगाई सी अर्जी। आप विधायक शीतल अंगराल नूं मिली जानू मारन की धमकी, अमृतपाल के खिलाफ बयान देने ते धमकी, विधायक ने अमृतपाल के बयानों नूं दस्सिया सी देश विरोधी। फरार गैंगस्टर दीपक टिन्नू की गर्लफ्रेंड का वधिया रिमांड, मानसा पुलिस नूं 5 दिनों का होर मिलिया रिमांड, मुलजम जगतार नूं भी 18 अक्तूबर तक रिमांड ते भेजिया। जलंधर के एक रेस्टोरेंट के विच महिला दे नाल ज्यादती, नगन अवस्था के विच महिला नूं घसीट के कढ़िया बाहर, वीडियो सामने आने तो बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। बठिंडा च प्यो ने मुंडे लई रचाया स्वंबर, विदेश बैठे मुंडे दे विआह दे लई करवा रहा सी ब्यूटी कॉन्टेस्ट, पुलिस ने मुलजम ते उसके बेटे नूं कीता गिरफ्तार। थोड़ी देर दे विच चोण कमिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हिमाचल विधानसभा चोणां दा हो सकदा है ऐलान। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा, मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे बेदबी गोलीकांड दी, जिसनूं कि अज ठीक 7 साल पूरे हो चुके ने ते हुण इंसाफ की घड़ी नजदीक नजर आ रही है। इंसाफ मोर्चे दे विच स्पीकर कुलतार संधवा दे वल्लों दरअसल ये संकेत दिते गए ने, बस कुछ दिनों का इंतजार। कुलतार संधवा दे वल्लों कहा गया इंसाफ मोर्चे दे विच संगतां नूं संबोधन करदे हो कि बस कुछ दिनों का इंतजार, जे इंसाफ नहीं मिलिया तो सरकार तू की लेना है। इत्थों तक भी कह दिता संधवा ने, जेकर अजे भी इंसाफ ना मिलिया तो फिर सरकार तू की लेना है। पर संकेत वड्डे दिते गए ने। स्पीकर कुलतार संधवा दे वल्लों दा कहना है कि इंसाफ मोर्चे दे विच जिहड़े कि संबोधनकारी सन संगतां नूं, इस तरह उन्होंने कहा कि बस कुछ दिनों का ही इंतजार है, जे इंसाफ ना मिलिया तो सरकार तू की लेना है। तुहानूं दस दईए कि गोलीकांड नूं अज 7 साल पूरे हो चुके ने। अज दे दिन ही ठीक 7 साल पहला कोटपुरा ते बैबल कलां गोलीकांड वापरिया सीगा। बैबल कलां गोलीकांड दे जदों पुलिस वल्लों गोलियां चलाईਆਂ गईਆਂ सन ते 2 लोगों की मौत हुई सी। इसे तरह कोटपुरा दे विच जिहड़ियां पुलिस वल्लों गोलियां चलाईਆਂ गईਆਂ सी, उस दौरान कई लोग जख्मी हुए सन। पर 7 साल पूरे होने के बाद भी किते ना किते इंसाफ अधूरा नजर आ रहा है। इंसाफ मोर्चे वल्लों लगातार इंसाफ की मंग की जा रही है। पर इस दे विचाले स्पीकर कुलतार संधवा ने वड्डे संकेत दिते ने कि बस कुछ ही दिनों का इंतजार, ते नाल ये भी कह दिता कि जे इंसाफ नहीं मिलिया तो फिर सरकार तो की लेना है। गुरु वाल हाथ जोड़ के नतमस्तक होके संगत नूं नतमस्तक होके बड़ी हलीमी नाल कहना भी हुण दिनां दा खेल है। बारी गल मैं डिटेल मैं करनी नहीं, क्योंकि कानूनी गल है। महीने 1.5 महीने बाद गुरु करे मेहर ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕੁਮਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਯਕੀਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਜੇ ਗਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇਗੀ। मैं तुहानूं यकीन दिवाना है कि असी इस गल ते रिजल्ट दे पक्के तौर पे कि असी ये न्याय दिवाना है, ये न्याय असी नहीं दिवाना। असी
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। PWDs and senior citizens. These four categories we intend to focus more, which I'll explain. भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त, इंड्यूसमेंट फ्री तरीके से विधानसभा का आगामी निर्वाचन चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और हमारा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सबकी भागीदारी बहुत ही सशक्त तरीके से आने वाले चुनावों में हों। Through the vast reach of the media, I would request first that interaction will start with the wish that our appeal is being heard by most of the voters and they will come out to participate wholeheartedly in this forthcoming festival of democracy. Before going into the mode of the elections, we have an extensive process of consultation. And the magnitude and scale of our elections is really awe-inspiring, as you all know. For the last few months, our entire team, which you are seeing here, has been working on organizing these elections, ranging from the electoral rolls to the management of logistics to various things which we will explain. Periodic reviews were done by them. The commission also went to the states where the elections are due, and we had detailed meetings with the DOs, with the SPs, and with all the enforcement agencies, chief secretaries, DGs, and everyone who is involved in either conduct of elections or in the enforcement side of this. We also simultaneously discussed the COVID situation, as it has been bothering in the last two rounds of elections. We had a detailed discussion with the Health Secretary, Union Health Secretary, and also with the Chief Secretaries and DGs of the concerned states, Health Secretaries. It doesn't seem to be that much of a concern now, but still, the states have been advised that they will continue to follow the five-fold strategy of test, track, treat, vaccinate, and follow the appropriate behavior. We have revised our guidelines, which are in this form, essentially saying that they have to follow the norms set by the Health Ministry and also the respective SDMAs in the states if there is any situation that warrants the tightening or the graded response to the COVID situation. Friends, the first and foremost thing in conducting an election is the electoral roll. A healthy, error-free electoral roll is the primary step, that is the base on which the entire elections are held. And the special summary revision has just happened. The electoral rolls have been published in the concerned states. And during this exercise, the Commission has laid a special emphasis on registration of new age voters, women, transgenders, and persons with disabilities. In order to ensure a clean electoral roll, the photographically similar entries, PSCs, and demographically similar entries have been found through the use of software and field verification. They were circulated to all the DOs and also to the respective BLOs to do a field verification of those who are found to be in the demographically similar entries or the photo similar entries. The special proactive steps were taken for the registration of PWDs, old age, and also the third gender. In this, we took help of the welfare departments, respective departments. For example, the welfare department, whenever the question of the registration of PWDs came. So whomsoever they were giving scholarship, we just cross-checked that they are our voters. To address the issue of urban apathy, we found that there is generally an urban apathy. If I can give you an example, in the 2019 elections, general elections, and if we list all the, say, 7-8
districts where the voting has been least, 4 of them happen to be the metropolitan cities. It's all in our statistics book, which we have published. I am not naming them here, but we are focusing on the urban apathy very, very seriously. In this, our CEOs are signing the MOUs with the departments and with the industry and with the organizations who have more than 500 persons. And we have reached out to the colleges and the educational institutions. What is expected is that after the voting, if the nodal officers are appointed in these organizations with 500 plus voters, and we will try and persuade those voters after the elections, the leave-taking and non-voting voters, we will try and reach to them and say, please join next time. So that's a kind of a awareness which we will start. The Election Commission of India, in pursuance of the legal amendments, had made 4 dates, as you are all aware. And this, by virtue of this, there is every quarter, first of the every quarter, one can apply for the registration. And the new, now onwards, the electoral rolls will be updated every quarter. और निर्वाचन आयोग की इस पहल पर कानून में जो बदलाव किए गए, जिसके कारण 4 डेट्स में संभव है, और अब पोल गोइंग स्टेट्स में नामांकन के दिन तक भी अभी मतदाता में सूची में नाम जुड़वाया जा सकता है। तो इसमें यह भी आपके माध्यम से अनुरोध है कि अगर इतनी मेहनत करके नए वोटर्स को जोड़ने के लिए कमीशन ने और फील्ड स्टाफ ने मेहनत की है, तो उनको भी आगे बढ़ के वोट देने आना चाहिए। Friends, I'll also tell you how many specifically benefited by this amendment. I'll come to it and tell you. In an election, voters are our primary stakeholders, and therefore, even those who do not have a voter epic, by and large, we have now ensured that the voting epic card reaches everyone. It's being delivered even now, but by chance, if you don't have, there are these many, almost a dozen other documents through which one can vote. So one need not be worried. What is important is to come to the booth with any one of these, even if one doesn't have an epic. Now the next important thing is the polling station. And that's the next point at which we interact with the voter. The effort is to make the voting experience, it's quite protocol based, but we are still trying that the experience becomes far more enjoyable in the true spirit of the festival of the democracy. Our COs and DOs have been asked to identify the lowest polling percentage booth in each constituency. This is what we are doing to increase our awareness and persuade the voters to come and vote. And they are going personally to the polling stations which are having the least percentage of voting below the average in their each respective constituencies. So they'll try and find out what is the issue, why there is an lesser percentage of voting in those particular booths. They'll try and bring them up to the level of the general voting in that particular constituency. Friends, कमीशन का एक दूसरा फोकस है जो हमेशा रहा है, उसमें आगे हर बार नई चीज जुड़ती है, वो ये है कि हर पोलिंग स्टेशन पर कुछ बेसिक सुविधाएं निश्चित रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए। तो ये जितनी बेसिक सुविधाएं हम आपको स्लाइड के माध्यम से भी दिखा रहे हैं, एवरी पोलिंग स्टेशन वुड हैव ए रैंप which is accessible for the PWDs, drinking water, electricity, shade, and volunteers for the PWDs for the old age. So every polling station would be on a ground floor so that it is not problematic for anybody to climb. तो जितना भी कंफर्ट पोलिंग स्टेशन पे दे सकते हैं वो देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और इन इलेक्शंस में 100% सर्टिफिकेट डीओ से लिया जा रहा है कि सब पोलिंग स्टेशंस पर ये सुविधाएं उपलब्ध है। फ्रेंड्स, कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जिसमें जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही मैनेज्ड होंगे, ऑल पोलिंग पर्सनल एंड ऑल्सो इवन द सिक्योरिटी स्टाफ 100% women oriented. So this is our
every assembly would have at least one and more in certain pockets. So महिलाओं के सशक्तिकरण को दर्शाने का चुनावों के इस माध्यम से भी हम लोग एक बहुत सशक्त माध्यम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक्सपीरियंस भी एक बहुत अच्छा हो और साथ साथ एक सशक्तिकरण को भी वो प्रदर्शित कर सके. फ्रेंड्स, सिमिलरली some polling stations will be managed entirely by our PWD staff, or they will be ready to welcome the voters. And आपके माध्यम से ये भी हम लोग कहना चाहते हैं, और कमीशन में बहुत ही इसके बारे में सेंसिटिविटी है, कि जो PWDs हैं वो एक्चुअली बहुत मायने में हमसे बहुत ज़्यादा एबल्ड हैं. उनका चिंतन, उनका भाव, उनके इमोशंस, उनकी सहनशीलता, बहुत चीज हम लोगों से ज्यादा है. सो व्हाट दे रिक्वायर इज एसेंशियली द इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, नॉट mere sympathy. And therefore we are very, very conscious that we will cover all the PWDs, mark them. I'll give you a figure as to how much we have marked all India, and you would be happy to know that. I'll come to that slowly. Now, maybe at the cost of repeating, I would reiterate, if we as the Election Commission team put in such concerted efforts to ensure a polling station within 2 kilometer reach for voters, replete with all kinds of facilities, I would appeal to the voters to value their hard-earned right to franchise and come out to vote in maximum numbers, so that मतदाता रूपी इंद्रधनुष हर बूथ पर दिखाई दे. Now I come to, friends, the postal ballot facility for the absentee voters, because it would be happening first time in these elections. Commission has decided and introduced this in the last round of elections, that 80 plus age voters, PWDs and COVID infected voters, we would provide a form 12D, and if they are willing, if they want to come to the polling station, every effort would be made to make it very, very comfortable there, and we encourage it. But in case somebody is ill and is not able to come, the commission would go to their house and get the vote conducted. And जैसे पिछली बार एक दो जगह में ये सूचना मिली थी कि कुछ शिकायत मिलने की उम्मीद थी कि आपने वोटर्स का, उनका कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है घर पर, उसको खत्म करने के लिए भी एवरी एंटायर प्रोसेस वुड बी वीडियोग्राफ्ड. साथ में कैंडिडेट्स के एजेंट्स को पहले से ही सूचित किया जाएगा कि किस दिन वोट लेने जाएंगे, वो साथ में जाएंगे, जा सकते हैं, एंड एवरीथिंग वुड बी वीडियोग्राफ्ड. सो विदाउट कंप्रोमाइजिंग द सीक्रेसी ऑफ वोट, द फैसिलिटी ऑफ वोटिंग वुड बी एक्सटेंडेड राइट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम. एंड you would be happy to know, in the entire country, there are 1.82 crores voters who are 80 plus. And you would further be happy to know there are 100 plus voters, centenarians, who are crossing 2.5 lakhs. Imagine that they are all part of our voter list. And we are so happy, so privileged to serve them better. Actually, किसी भी सोसाइटी में अगर हम एल्डर्स की देखभाल नहीं करते, उनको सम्मान नहीं दे सकते, तो इट्स नॉट ए राइट वे ऑफ आवर ह्यूमन बिहेवियर. तो हम लोग इसके बारे में बहुत सजग हैं और वोट की सीक्रेसी को पूर्णतः अक्षुण्ण रखते हुए उनके घर से वोट भी लेंगे अगर उन्हें इस बात की जरूरत होगी. सिमिलरली फॉर PWDs, all the facilities starting from a volunteer to the wheelchair, if they require, would all be available at the booths. And again, to give you another interesting figure, there are 82 lakhs PWDs also who are marked in our voter list. And our entire effort is to make it inclusive and accessible. The Commission puts a whole lot of emphasis on making the elections truly participative, accessible for all our PWD brothers and sisters. Friends, I would just briefly touch the technological interventions. There is a whole lot of technology which will go into the elections,
starting from for the ease of the voters and also for managing the inducement-free elections. Firstly, the voter helpline, you can see all kinds of informations in that, including your booth location, including the candidates, the informations about them and results. The another interesting and very important application is a सी विजिल चीज गलत नजर आती है तो कृपया उसको सी विजिल पे डालें. कुछ स्टेट्स ने बहुत इफेक्टिवली सशक्त तरीके से इसको यूज किया एंड दिस इज बिकमिंग एन इंटरेस्टिंग टूल इन आवर हैंड्स टू कंट्रोल द menace of any kind of money or the power or misuse by anybody. So please, again I would request that agar nagrik vigilant hai, so vigilant nagrik, C is the citizen become vigilant and it is your election. If you would help us, we will guarantee that in 100 minutes you get a written response on the same mobile number from which you make a complaint. Similarly, PWD app also gives the opportunity to the PWD voters to go there and even register for facilities or facilitation at the booth. उनको कुर्सी चाहिए, उनको कोई मदद चाहिए, वो वॉलंटियर तो मिलेगा ही, वो सब इस पर पहले से बुक कर सकते हैं. Another interesting and very very critical application is KYC, know your candidate. तो कैंडिडेट का पूरा एफिडेविट which will give all his assets and liabilities and all the criminal background, if any, would be made available to the voters. Through this app of Know Your Candidate, अगर किसी भी कैंडिडेट की कोई भी राजनीतिक कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि है तो वो इस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी क्या अपराध है उनके ऊपर में, किस तरीके की एफआईआर है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, केस की क्या स्टेटस है. एंड इन एडिशन, एज यू ऑल नो, 3 times दे विल हैव टू पब्लिश इन द न्यूज़पेपर्स. तो कमीशन का काम है कि अगर की क्रिमिनलिटी इन द इलेक्शंस, इन द पॉलिटिक्स गेट्स एलिमिनेटेड, रिड्यूस्ड, इफ नॉट एलिमिनेटेड, उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम उसकी पृष्ठभूमि वोटर के सामने स्पष्ट दिखाई दे. Then it is voter's choice. We enable the voter to take an informed choice. It's part of the disclosure. And all the assets, liabilities would also be known in this. So your constituency, your candidate, his background, financial, criminal, if any, would all be known through the Know Your Candidate. So please use this. Not for voters, for the candidates also there is an application called Suvidha. जितनी भी एंटाइटलमेंट्स उनके हैं वो सब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. एंड वी हैव डायरेक्टेड, कमीशन इज डायरेक्टेड दैट इट विल बी सर्व्ड टू द कैंडिडेट्स ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस सो दैट देयर इज नो बायस. Whosoever locks in first, whosoever applies for a ground or for any facility first, and if that is a limited space, he or she will be given the candidate first. Friends, we also had a detailed interaction with the enforcement agencies, and to just tell you that no cash would move in the poll-going states between after 5 o'clock till 10 o'clock in the morning. Banks have been directed कि कोई भी कैश का मूवमेंट अपनी वैन के थ्रू नहीं करेंगे. ऐसा देखा गया है कि उसी वैन को यूज करके कुछ ना कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं कि उसमें कैश मूव हो इलीगल, उसको मना किया गया. एयरपोर्ट्स वुड बी अंडर वॉच. द जीएसटी वुड कीप ए ट्रैक ऑन ऑल द ई-बिल्स टू फाइंड आउट दैट नो कंज्यूमर गुड्स, देयर इज नो स्पर्ट इन सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन दैट पर्टिकुलर स्टेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज ए freebie or as an inducement. All the borders would be sealed in these states. There would be there would be strict watch on any kinds of money or cash or drugs or that kind of thing. Friends, during this phase in the communication age, there are a whole lot of misinformation and fake news and narratives which get generated. So through you again, we request the voters to be vigilant, to at least see
दैट पिछले कितने इलेक्शन में सेम न्यूज़ उसी प्रकार से चल चुकी है, उसको कम से कम आगे बढ़ाने से पहले अपनी थोड़ी सी विजडम लगा के सोच लें कि ये सत्य हो सकती है कि नहीं। फेक नैरेटिव्स में आगे बढ़ाने में मदद ना करें, अगर लगता है ठीक है तो जरूर आगे बढ़ाएं, उनका हक है। बट वी हैव एस्टेब्लिश्ड सोशल मीडिया टीम्स in the CO office and all the district magistrates and SSP's offices to keep a strict watch. And if anybody tries to create rumors or create fake news or news which are objectionable, the appropriate action the teams would take as mandated under the law. So, having given you an overview of the efforts which have gone into the entire preparation, now I would come to the main thing for which you are waiting. And to tell you first, the term of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is expiring on 8th of January 2023. And there are 68 ACs across 12 districts, and with the specific seats reserved for SCs and STs. So out of 68, 17 seats are reserved for SCs and 3 seats are reserved for STs. As you see the data on this slide, the forthcoming legislative election, our teams would be ready to serve more than 55 lakh electors, of whom about 67,000 are service voters and 56,000 in the state of Himachal would be PWDs. And you would be happy to know that there are 1,184 voters who are 100 plus. And we have reached everybody's house as a mark of respect towards them. And you will be happy to know, and it's a motivational thing for our young voters. There are voters who have voted in all elections since 1950. All, including the local body elections. And there are 1,184, and they come to, many of them come to the booth. They say we do not need the Form 12D, we will come to the booth. So they are really the source of inspiration for all of us. And हमने उनको सबके घर में एक चिट्ठी भेज के अपने BLO साहब के थ्रू या अफसर्स के थ्रू सबको सम्मानित भी किया और आभार भी प्रकट किया कि आप ही की प्रेरणा से बाकी लोग भी आगे बढ़ के वोट दे सकें. Friends, there are 1.2 lakh voters who would be 80 plus in Himachal, and 1.86 lakh voters would be first time voters between 18 years and 19 years. And these are the ones with whom we are very, very focused way we are connecting with all of them by organizing large number of events in their colleges and institutions. As you know, the amendment in section 14 enabled us to register voters in the 4 qualifying dates. तो आप इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं कि जो लोग 1 जनवरी अगर ये अमेंडमेंट ना होता तो 1 जनवरी 22 को जो भी लोग 18 इयर्स के हो गए वही वोटर बन पाते. उसके बाद में 1 जनवरी 23 की क्वालिफाइंग डेट से वोटर बनते. बट बिकॉज ऑफ दिस चेंज in Himachal alone, those who were born after 1st January 22 but before October 22, 43,173 additional voters have been enrolled and they would be able to participate in this festival. This is only because of the amendment which happened, and you can extrapolate it and see because of these 4 changes. And now what we have done and what will happen in the SSR now, even if somebody is 17 and is going to be 18 next year till October 2023, in the new SSR which is coming in the entire country, they can apply in advance. And we take the responsibility of keeping that application with us and making him or her the voter the date on his or her birthday. And our officers will send them a kit, a welcome kit for the new voters, which will contain the EPIC card, which will contain how to vote, which will contain about how the EVMs function, which will contain the digital, the website links to where they can educate themselves about the
about the election process. We, through you, call upon all voters in Himachal to come out and vote. Their participation should take inspiration from the elders who are there in that state, and our fervent appeal that all stakeholders maintain COVID appropriate behavior. Friends, आयोग ने हमेशा मीडिया को चुनावी प्रक्रिया में अपना सबसे बड़ा एलाई माना है. It's a kind of a natural ally. That is why first time we come here and announce. There is nobody who comes to know of this. मैं दोहराना चाहूंगा कि आपके माध्यम से सभी वोटर्स को एक बार पुनः अपील करेंगे, and the exact schedule for the state would be as it's being shown on your slides. वो दे दो notification की dates दे दो. If it is visible, the date for the Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. So again, through you with the appeal to all the voters on behalf of all of us to come and vote in the state of Himachal, I hand over to Shefali ji back. Thank you. We'll take questions. नीरज, आप शुरू करें. माइक दे दें यहाँ फर्स्ट रो में. नीरज. हेलो जी सर, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से, नेटवर्क 18 से. जी मेरा सवाल तो एक ही है, लेकिन उससे जुड़े कई क्लैरिफिकेशन चाहिए होंगे. क्या गुजरात, पहला तो ये कि गुजरात चुनाव की घोषणा अपने साथ में करने का फैसला क्यों लिया, साथ में न करने का फैसला क्यों लिया? इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा 8 दिसंबर के बाद होगी? क्योंकि गुजरात के विधानसभा की अवधि में वक्त अभी काफी है, क्योंकि पिछली बार 10 दिनों के फासले पे दोनों राज्यों के चुनाव की घोषणा की गई थी. और तीसरा सवाल यह है, दोनों सवालों के जवाब से वो होगा कि आप ही लोगों ने रूल बनाया है कि 6 महीने के अंतराल के अंदर में जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे उनकी घोषणा साथ में की जाएगी. अभी साल के शुरुआत में उत्तर प्रदेश में हमने देखा था, उत्तर प्रदेश के साथ बाकी 4 राज्यों के. तो जो रूल चुनाव आयोग बनाता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन उससे आप लोग पीछे हट रहे हैं, उसी को आप लोग रूल को बदल रहे हैं. तो ऐसा क्यों है, अलग अलग क्यों है? 6 महीना के अंदर 2 राज्यों के विधानसभा की अवधि खत्म होती है और आप लोग जो हैं अलग अलग चुनाव की घोषणा कर रहे हैं. एक साथ 3-4 क्वेश्चन ले लेते जी. फाइन सर. एक और ले लेते. हाँ, सर मेरा नाम रवि त्रिपाठी है, मैं जी न्यूज से हूँ. मेरा सवाल ये, ਸੋ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ. 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ. 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ. 68 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. ਸੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ VOTING ਹੋਵੇਗੀ. 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ. 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ. 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ, 92 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਖੈਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੱਸੇਗੀ, ਵੋਟਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ. ਸੋ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ VOTING ਹੋਵੇਗੀ.
17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 68 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਹ VOTING ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ VOTING ਹੋਵੇਗੀ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਾਅ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ BJP, 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਗੱਲ 2017 ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ BJP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਏਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ, ਭੇਟ ਕਰੋ ਤਿਸ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੱਡਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸਮਝੀਏ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸੋਧਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਲਾਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਗਰਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਗੀ ਗਾੜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਤੀ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਉਹ? ਸੋ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਜੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਥ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ। ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 45 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 40 ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ 150 ਕਹਿੰਦਾ। 1849 ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਘਾਣ ਹੋਇਆ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਕਦਰ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਗਾਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚਪੇੜ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੋਚੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਸੂਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਜੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿੰਕ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਆ। ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਲੋ।
हुकूमत संभल के चले, हुकूमत सानू दसे भी सिखां नूं किहड़े राह ते तोरना है। सानू शौक नहीं गा मरन दा मराउण दा किसे नूं, पर जे ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿਤ ਤੇ ਨਿਤੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਕਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਲੜ ਕੇ। ਜੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੀਬੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਹ ਕਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਟੇ ਵੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਹਨਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਰਾਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 1984 ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਤਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਜੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਪੜੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਜੋ। ਬੋਲੀ ਜੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੱਸਣਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੱਸਣਾ, ਜੇ ਬੈਣ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਲਿਖਾਉਣੇ? ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ, ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 40% ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2% ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਹੀਏ ਫਿਰ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕੁਛ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੋਹਰੇ ਵੇਖਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾਏ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਜਵਾਕ ਜੋ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਿਰਨੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਘਰੇ ਵੜੀਏ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਭਜਨ ਪੜੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸ਼ਦ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ आओ हमारे पास। ਜੇ ਇਹ ਭਜਨ ਨਿਤ ਪੜੀਏ, ਜੋ तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਿਤ ਵਜਨ ਪਾਣੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਕੇ ਛਕਣੀ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਕਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਐੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਈਏ।
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਪੁੱਤ ਰਣ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸਦਚਾਰ, 4 ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮਕੇਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਨਸਾਫ ਆ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਭਈਏ ਦੇ ਵਜਵਾ ਕੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ? ਫਿਲਹਾਲ